Life can be brutal. Life can be unforgiving. If I had to sum up in one word the difference between the greats and the average, the difference between the successful and the nobodies of the world, one word, one attribute to describe the difference: discipline. If you don't have the discipline, you can forget about the trophy. You can forget about the success, the greatness. All champions have discipline. It's the discipline to work hard. You know, not when everyone is watching, but when no one is watching. When the fans aren't there, when the coach isn't there, when it's just you and your character. The discipline to eat strong, healthy foods when you have other tempting options. When those around you might not be so strong. The discipline to say no when those around you choose to be average. The discipline to keep going when it hurts. Because life doesn't give you what you want. It gives you what you deserve. And if you haven't worked for it, if you haven't sacrificed for it, if you haven't given your all, then you don't deserve it. And you won't get it. Push through the pain. On the other side is growth. When pain comes, that means it's time to show character. Show me your character. Remain disciplined. Stay strong. When it all seems hopeless, keep plugging away. Nothing can stop you if you don't stop for anything. Don't stop for anything. Never break your discipline. Remain faithful to yourself and your vision. When it gets painful, push harder. Push through the pain. You gotta have the discipline to do 11 when your opponent stops at 10. The discipline to keep going when it hurts. Because life doesn't give you what you want. It gives you what you deserve. And if you haven't worked for it, if you haven't sacrificed for it, if you haven't given your all, then you don't deserve it. And you won't get it. Show your character. Remain disciplined. Stay strong. Don't say why the pain. Don't say why me. Say try me. Say, is that all you've got? Give me more. Keep plugging away when there seems to be no hope of victory. When you don't see the results, hang in there. Be strong. Be brave. Remain disciplined. And your time will come. Estresado a Japón a los 10 años, muy preocupado, mi primer día de clase, nunca lo olvido. Estaba sentado en la silla de atrás, como todo novato, analizando, mirando, y me comenzó a inundar un sentimiento de alegría porque gritaban igual, saltaban igual, se empujaban igual, se reían igual, en japonés, pero era igual. Parecían hasta los mismos niños de Colombia. La diferencia, y lo que marcó la diferencia allí, fue cuando entró el maestro. El maestro entró. Todos salieron corriendo como que hubieran visto un fantasma, alinearon sus pupitres, se sentaron. Uno de los jóvenes dijo, Kirit, que es de pie, Kyosuke, rectos, Ohayou gozaimasu, buenos días. Buenos días, respondieron. Chakuseki, dijo el muchacho, siéntense, se sentaron. De ahí en adelante, todo el tiempo escucharon y escribieron, nadie hablaba con el del lado, había un silencio rotundo en una primaria, todos escuchando al maestro, y en ningún momento vi un maestro esforzarse en decir, escuchen, miren aquí, escriban, abran el cuaderno, todo lo hacían sin que les dijeran. Se fue el maestro, entró otro,
ellos molestaron, gritaron, pero cuando entró el siguiente maestro, una vez más el protocolo y otra vez atentos, yo comencé a asustarme mucho, porque yo dije, ¿cómo hacen para que se porten tan bien si son niños? Debe ser que, claro, Japón, hay cámaras y los torturan al final del pasillo, el que se porte mal, pero no, ni habían cámaras ni los torturan. Sencillamente el japonés tiene una frase que dice así, que traduce, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No les interesa ser inteligentes, sino disciplinados, porque es en la disciplina donde, según ellos, está el éxito. La prueba de que lo que estoy diciendo es verdad es que los japoneses nos inventaron los carros, ¿verdad que no? Ni las motos, ni los computadores, ni los radios, ni las calculadoras. Pero ¿quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony Bayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a las manos de los japoneses, no por su ingenio, no lo creaban, llegaba a ellos, lo mejoraban gracias a su disciplina, porque es un pueblo disciplinado a muerte. La disciplina para ellos es el secreto del éxito. Un japonés jamás le llega tarde a una cita. Si usted le dice que es a las 6, es a las 6, es a las 7, es a las 7, nunca falla. Y si va a fallar, le avisa 2 días antes, creo que voy a llegar 15 minutos tarde pasado mañana. Es exactamente así. Para ellos el tiempo es honorable y no importa ser inteligente, importa ser disciplinado en el tiempo, porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. De alguna u otra manera, no hemos entendido que no es solo tener talento, sino la disciplina lo que nos puede llevar al éxito. El secreto del éxito está en la disciplina.